'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. Steht da Brian Goodwins Rucksack. Kann ich auch die Seile irgendwie angucken? Eieieiei. Dass ihr sah, was du willst. Die sind doch hier runtergefallen. Oh, wo ist der Rest? Guck, was haben wir denn da? Ah, Kamera. Well, I am flush with ropes now. Seile. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? Oh, The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Spooky. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Alter, ist die hart, ey. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, near Lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try Dankeschön. not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Kein Ding. Foto machen. Ach, guck mal, 18 Stück kann ich mal machen. Erstmal ein Bild vom Penis. Noch 17. Schön. Ja, natürlich erstmal, wie es sich gehört. Ein Bild von der Aussicht. Ach guck mal, da ist noch eine Kiste, da gehen wir auch gleich nochmal hin. So. Schön. Ja. Dann machen wir hier mal das Seil dran und schwingen uns hier runter. Abseilen. Los. Hier. Und wehe, der reißt wieder. Ja, schön. Hey. Eine Wand. Ernsthaft. Da kann man doch so runterspringen. Naja. Das ist voll spooky, Alter. Dass da 2 Seile runterhängen und das ein Rucksack vom Kleinen, ey. Da nicht irgendwie Scheiße am Dampfen war. Und dann auch der Typ da oben auf dem Berg, der uns so angestrahlt hat. Ich rieche was. Das ist nicht meine Pampers. 1, 2, 3, 4. Und uff. Was ist das denn? Ach, hier wäre eine Nachricht. Lesen. Hey Dave. Hier ist doch mit Davy ausgeht. Nein, nicht der Schlappschwanz von Steve, sondern ich. Run Weshly, höchstpersönlich. Frisch als Hogwarts wieder raus.
Ich mal oben bei Two Forks, um den neuen anzusehen. Ach, das... Ah, okay. War der das jetzt? Aha, nee. Hä? Ist das jetzt... Ist das jetzt... Nee. 16.06.86. Welchen haben wir denn? Welchen... Muss ich mir mal im Kopf behalten. Redet mit sich selber. Bleibt fern. Kennst auch den Typen von Shimmy Rock, den du beobachtet hast, wie er auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat. Das ist eigentlich ganz normales, ne? Oder nicht? Noch geistesgestört und pervers. Außer natürlich wir beide, wir sind die Creme de la Creme. Die machen wahrscheinlich auch irgendeine Creme. Stoßen wir auf Debbie an und dann stoßen wir in Debbie rein. Dear Ron Weasley. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know Ach, him das sind that das- well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. Sinbad ist It's immer. somehow Da ist comforting to Sinbad. know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a Ja. topless Polaroid. Ne, dann ist das doch eine ältere Nachricht, wenn die ja nicht da sind. Aufbewahren kann ich nicht. Okay. Wieder was Neues gelernt. Streinerte Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Mhm. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Schön. Oh, ein Stein. Oh, was ist das? Oh, das ist ein ganz besonderer Stein. Ja, schön. Mhm. Ach hier, ja, draufkritzeln. Da so ein Punkt hin. Wo jetzt lang? Wo jetzt lang? Wo lang? Oh, ui. Rauchsäule. I see a really thin plume of smoke. Hallo? Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire. You think Oh. it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Okay, gehe ich hin. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Okay. Das ist eine Aufgabe für Assi Henry. Muss ich hier lang? Hier lang? In der falschen What does Musik. she have? Was? Was? Wie etwas? She's got Alzheimer's. Frau. Like, dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. Hä, ist sie nicht im She's Heim? 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. Mhm. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. Hence the drinking and the DUI. Yeah. It's okay. I'm sorry to be such a downer. Don't even. Alter, I'm was ist happy denn to los? listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Alter. Den werden wir echt haben. Die Eier, ich liebe dich. Jetzt ist raus. Jetzt ist es raus. Was ist hier? Sieht aus wie so ein Waldbrand, wa? Aber hier wächst schon wieder alles nach. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't. Flapjack. But I Ja, do okay. now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini,
You've got just the name to use. Flapjack. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? In die Fresse, It's Mann. beautiful. Ja. Also Henry ist wieder 100% back. Scheiße hier. Was ist hier passiert? Alter, Scheiße hier. Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or did you just fall prey to the service's big recruiting push? When it comes to, you know, how the hell you ended up out here? Was meinst du? I Zeit. saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? Muss ich denn jetzt hier hin? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Richtig. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. Oh, you're talking about that giant fire that Ach so. probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. Ist so. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? Ist I richtig. do not. Da. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground. Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? Ja. So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. Alter. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. 30 Cent die Stunde mehr. Das kommt nicht von ungefähr. Mhm. Ich glaube, wir befinden uns ja auf dem richtigen Weg. Wirklich wohl. Hübsch. Hübsch für ein Foto. Schön. Und abseilen. Also hier runter sein, nicht das, was ihr denkt. Abseilen. Denn wie ihr wisst, große Geschäfte nur auf dem Plumpsklo. Eieiei. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Warte mal. Ey, sind wir nicht hier lang gelaufen? Ich glaube wohl. Und Anlauf. Ja, das war jetzt ein schöner Anlauf. Der ging ja nicht weiter. Ja, warte mal. Da geht's runter, aber wir müssen dahin. Ich gehe nochmal runter. Ich gehe nochmal runter. Ich gehe nochmal runter. Ich gehe nochmal runter. Spring nochmal rüber. Hat da schon mal so ein Seil dran. Ist eigentlich nicht verkehrt, ne? So. Wupp. Hoch. Oh, diese Kameraführung, ey. Irgendwie geil gemacht, aber noch eine Zeit.
so geil gemacht, wenn er so ein paar Mal so ein Tablero zeigt, dass er so ein bisschen rumstöhnt. Das ist erotisch ein bisschen. Ja. Okay, bin ich hier noch richtig? Nicht hier. Bin ich hier noch richtig? Ja. Irgendwas versteckt. Hä? Achso. Hä? Oh. Scheiße hier. Jo, so. Gut, dann gehen wir hier wieder hoch. Ja. Na was denn? Immer die Augen offen halten. Was ist denn? Schildkröte? Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody'll mind. Bitte was? Now, what do I call it? Looks like a, Oh, this ought to be good. Turtle Reynolds. Shaley Mayhem Jr. Mayhem Jr. That is peculiar. Mhm. It has sentimental value. Ah, kommt nichts mehr? Oh. Da kam was raus. Komm doch mal raus. Komm doch mal raus. Mayhem Junior. Komm da raus. Mayhem. Komm da raus. Nehmen wir dich mit. Hä? So. Mayhem Junior. Okay, es geht links und rechts. Ach so. Brauche ich das Werkzeug wieder für? Das ist eigentlich total schwachsinnig, ne? Ja, habe ich ja schon gemeldet. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Auch immer einen anderen Satz, ne? Ich weiß. Alter, habe ich einen Sonnenbrand an den Knien? Kommt der wieder hoch? Ne, scheiße. Muss ich gerne mal drauf achten. Ich bin ja richtig rot. Ah. Hier sind wir. In der ersten Box. Da ist die Nachricht. Direkt mitnehmen. So. So. Wo ist die Rauchwolke? Verdammte. Wo ist die Rauchwolke? Komm zu Daddy. Da ist die Rauchwolke. Muss ich hier wohl lang? Komme ich hier überhaupt irgendwo lang? Was hat hier? Nix. Aha. Ruby River. Ruby River. Ruby. Ruby. Was ist da denn hier? So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. Yay. I stumbled over and told her she was pretty, and that Das was war's. it. Wir haben Cheeseburger Oh, you were gegessen. brave. I was drunk. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago.
There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? Nein. Oh, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Hä? So blöd. Ich kann den Rauch nicht... Hä? Hey, I'm at the medicine wheel, and I can't see the smoke anymore. Where am I headed again? Towards man 5 doch. Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. Okay, heading over there now.